the word Kshamata itself decodes continuous and structured development for self-upgradation, particularly for educators. So, in Gujarat Kshamata, currently we are working with more than 1200 teachers and headmasters to build their knowledge, skills as well as leadership attitude in order to improve the school and classroom processes. So essentially, Kshamata project works on developing the school competencies of all school leaders in these 4 areas of school leadership development, foundational literacy and numeracy, conversational English and digital learning solutions, whereby they are able to create future ready citizens in India. The Foundational Literacy and Numeracy program at Kotak Education Foundation focuses on the 6 stations method that we introduced to the teachers in our session. We discussed basics of what Foundational Literacy and Numeracy program is, and we went into details of how Kotak Education Foundation looks at the FLN program and what are the different strategies that they can use in the classroom to ensure that the children are achieving their learning outcomes. KEF has designed a very beautiful content which is NEP aligned, which talks about the 21st century skills. We have a content that is mapped with the CEFR framework, which is the Common European Framework for Languages. Teachers are very curious to know about these strategies. We have shared strategies like BIX, CALP, then classroom activities called tongue twister, Venn diagram. And we want to see each and every child in Gujarat speak in English. If you are able to speak in English, you are increasing your chances to rise above poverty line by over 90%. Teacher capacity building on PedTech is for the capacity building of teachers on teaching methodologies and integration of EdTech tools in the teaching learning process. We are focusing on the theory of constructive alignment, how learning outcomes, assessments and classroom activities can be aligned so that we can achieve the best student learning outcome. In this, we are keeping it activity based, where we are starting with identifying valid learning outcomes, creating smart learning outcomes, aligning the learning outcomes with engaging pedagogies, and also teachers are researching on subject specific EdTech tools to integrate it in their lesson plans. So today we had the teachers create a lesson plan with valid learning outcomes, assessments that map with the learning outcomes, and also they incorporated some tech tools in their lesson plans. We're ensuring that the teachers, when they take back the learnings from here today, are able to effectively implement all the teaching that we have tried to provide them. We're ensuring that we provide them simple learning exercises that can be executed at ground level. કે બાળકોને વાંચન ગણન અને લેખનની સાથે સાથે તેઓ પોતાની રીતે કઈ રીતે એક્ટિવ થઈને પોતાના વ્યવહારિકતામાં કઈ રીતે એનો ઉપયોગ કરે એના વિશે જે માહિતી આપવામાં આવી તે ખરેખર વધારે સારી લાગી કે બાળકો આગળ જતાં એનો પોતાના લાઈફમાં કેવી રીતે ઉપયોગ કરશે. ये जो आप लोगों का जो प्रयास है कि हम ये बच्चों को इंग्लिश के बारे में कैसे सही तरह से सिखा सके, तो वो हमें अच्छी तरह से अच्छे वर्कशॉप से हमें सीखने को मिला. मेरे क्लास में स्मार्ट टीवी अभी अवेलेबल है, तो जो लिंक भेजेंगे तो उसके माध्यम से मैं ये जो सारा आप लोगों ने बताया है वो मेरे बच्चों को भी मैं आसानी से बता सकूंगी और क्लासरूम में भी उसका यूज़ मैं कर सकूंगी. पिक्चर्स, स्टोरी, પછી ડેમો, પછી કોમ્યુનિકેશન, આ બધી સ્કિલ લાઈફો જે છે એ એટલી સુંદર રીતે સમજાવી કે અમને આ ઘણા વર્ષો સુધીનું લાંબુ જ્ઞાન
બાળકો સાથે કેવી રીતે રહેવું, બાળકોની સ્કિલ ડેવલપ કેવી રીતે કરવી અને બાળકો કેટલા આગળ વિકાસ, આપણું ગુજરાત એ વિકાસશીલ છે, પ્રગતિશીલ છે અને વિકાસશીલ છે. મારો વિષય સાયન્સ છે. હું બાયોલોજી ટીચ કરાવું છું, જેમાં ફેટ નામની જે એક એપ્લિકેશન છે એના વિશે અમે આજે અજાણ હતા, પરંતુ આજ રોજ અમે અમારું પોતાનું જે વર્ગ સંચાલન છે, બાળકને કેવી રીતે ડિજિટલ એજ્યુકેશન આપી શકીએ અને બાળકનું જે આપણું વર્ગ શાળાની અંદર જે શિક્ષણ છે એને કેવી રીતે ઇનોવેટિવ બનાવી શકીએ તે આજ રોજ અમને શીખવા મળ્યું. અમે અત્યારે એક FLN અને ઇંગ્લિશ ઉપર માધ્યમ અને જે ડિજિટલ અત્યારે યુગ ચાલે છે એના નવી જે એપ છે કે એપ્લિકેશન છે એના પર કઈ રીતે વર્ગખંડમાં કામ કરવું એના માટે અત્યારે કામ કર્યા છે અને એ લોકો સારામાં સારી ફેસિલિટી આપે છે. અત્યાર સુધીના અમારા જે જિલ્લાના જે અભિપ્રાય છે એ કચેરી વતી ખૂબ સરસ રહ્યા છે અને આ ફાઉન્ડેશને ખૂબ સહકાર આપ્યો છે અને આપણા બાળકો સુધી સારું શિક્ષણ પહોંચે એવા પ્રયાસ ફાઉન્ડેશન અને આખી શિક્ષણની ટીમ તરફથી અમે કરી રહ્યા છીએ. We come from a space that if we support teacher to understand and develop the spirit of training, see, the children will learn to learn, the children will learn digitization, the children will learn English, children everything when it is connected with fun. And children will have fun only when teachers are having fun. Teachers will have fun only when leadership is having fun.